Hi, we are in Lalbagh today. So today is 11th of February 2016. Just we captured the beauty of Lalbagh today. The intention today is to cover the Lalbagh and present to you guys. What is your interest in nature? Tell me how beautiful the Lalbagh is maintained. Lalbagh these days is maintained really well. See, I have been here almost like last 20 years. So maintenance as compared to last 20 years is simply amazing. Out coming here now, they are really well behaved. Hope same thing will continue and Lalbagh will become cleaner and cleaner. We'll see how things works out. So this is a way to the glass house where the flower show takes place on Republic Day, Independence Day. Yeah. Today we are in Lalbagh. I think it's a sunny day here. It's very difficult to even open our eyes. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರೀ ಇದು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರಿನರ್ ಬಂದರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಥರ ಜಾಗ. ವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರೀ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೌಸ್. Of course, glass house is fully covered with trees and bushes, and from here it is difficult to get the view. Anyway, we are going nearer to glass house. We'll find out. 40 ಯಾಕೆ, 55. ನಾನು 5 ವರ್ಷ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಬಂದೆ. ನನಗೀಗ 66. ಐ ಥಿಂಕ್ 60 ಇಯರ್ಸಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಲ್ಗಾನಿಯನ್ ರಷ್ಯಾಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀ ಹಾಕಿದ. ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೆಹರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು ಬುಲ್ಗಾನಿಯನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕೌಟಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ರೋನಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಗ. ಬುಲ್ಗಾನಿಯನ್ ಇವತ್ತೂ ಇದೆ ಆ ಟ್ರೀ. ಅದು 60 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿರೋದು ಟ್ರೀ. ದಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಅವಾಗಿಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು. ಬಟ್ ಈಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಈಗ ನೌ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೆಲ್. ಹಾಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು? ಓ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Oh, you are enjoying the day? Good, very good. So thank you. Just like that. There is no formality. Come, you are from? You are from London? Italy. How do you find it? Is it great? Surprising, is it? You enjoyed it? Yes. How long you have been here? About 3 weeks. 3 weeks. We stayed in India 3 weeks. 3 weeks. This is our in Bangalore 1 day. 1 day, that's all. Yeah, just passed. But the only thing that we decided to see is the Botanical. Oh, very great. So enjoy your days. Enjoy in India. Enjoy your days. Thank you so much. Ciao. Bye bye. So wish you all the best. Thank you. Thank you. So this is Lalbagh glass.
ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಲಾಲ್ಬಾಗು? ಯಾವ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು.